Okay. Sollten wir die Tarnung von The Sorrow bekommen haben? Ja, Geist. Wirkungsvoll im Wald- und Wiesenbereichen. Ich glaube, sie kann auch was Besonderes. Achso. Träger kannst du den Feinde ihrer Ausdauer berauben. Ah ja, okay, doch nicht so genial, wie ich dachte. Never mind. Ist schon okay. So. Jetzt machen wir wieder richtiges Equipment. Das Ding. Das Ding. Das Ding. Mist, hätten wir jetzt den Karton B, hätten wir es ein bisschen abkürzen können, das Ganze. Das Messer vergessen. So. Ab geht's. Weil ich glaube, der zweite Karton, der bringt einem zum Waffenlabor. Oder ich habe es falsch in Erinnerung, aber ich glaube, das war so. Ja, ich glaube, der zweite Karton ist eh gerade hier. Ha, stimmt ja. Never mind, ich hab gar nichts verpasst. Ich hab nichts verpasst. So, okay. Was steht drauf? Zum Waffenlaborhangar, genau. Das heißt, wir müssen da nur einen LKW finden, uns da reinsetzen. Und dann haben wir es. Gut, ab nach Groznygrad. Groznygrad. Zuckerblatt. Severio Zapat oder so, whatever. Okay, kein Weg zurück. So, das gleich sind 2 Soldaten. Ich schau mal kurz, ob wir noch eine bessere Tarnung haben hier auf diesem Untergrund. Tigerstreifen ist ja relativ beschissen. Nicht wirklich. Die Spinnentarnung ist halt immer gut. Ich meine, die können wir halt benutzen. Ja, benutzen wir sie mal. Ich finde das besser, als jetzt ständig so rumzukriechen, weil es ist einfach besser mit der 70%. Das wäre einfach nicht zu toppen.
So. Das Krokodilfleisch schmeckt, glaube ich, richtig gut. Okay. What can I say? I mean, it's not good, not terrible. Und da ist schon der LKW. Da sparen wir uns ein bisschen Zeit. Gross. The main wing hangar, huh? Tada, wir sind da. Snake, I see you've managed to sneak into the hangar. Yeah, the Shagahod's in here. The completed Phase 2 Shagahod represents a grave threat to the West. We can't allow it to be mass-produced. You've got to destroy it. Eva's got the data on the Shagahod. Do you think that's safe? Well, I wouldn't exactly say it's safe, but Khrushchev is a shrewd leader. I can't imagine he'd use it for anything other than deterrence. Volgin, however, is a different story. He's planning to use the Shagahod to turn the Cold War into a blazing hot one. We can't let him have it. Agreed. That leaves just one more mission for you to carry out. The boss. Exactly. For now, just focus on destroying the Shagahod. Yes, sir. I'll let Sigint fill you in on how to destroy it. Yo, like Eva was saying, if you're looking to blow the whole place sky high, the best way is to take out those liquid fuel tanks with the C3. You know there's 4 tanks in there, right? You have to put C3 on all 4 of them. To plan a C3 charge, all you gotta do is equip the C3 and press the weapon button while standing in front of a tank. Just like TNT. But make sure you don't plant it in the wrong place. You barely got enough C3 as it is, right? Good point. I'll make sure not to plant it anywhere else. Good, man. And be careful. Liquid fuel has a nasty habit of going off at the slightest shock. So don't go using any heavy firepower near the tanks unless you're aiming to get yourself barbecued. I'll keep that in mind. The C3 charges all have to go off at once if you want to bring down the hangar in one fell swoop. So if I were you, I'd wait until after you plant the last charge to start the timer mechanism. All right. I'll make sure I finish planting all 4 charges before I start the timer. Once the timer's set, you've got 20 minutes until it explodes, right? So make sure you get your ass out of that place by then. I think that's about all I've got. The rest is up to you. Good luck, pal. We're counting on you, Snake. Alright, sorry, ich musste gerade was nachschauen, weil mich gerade was interessiert hat bezüglich des Spiels. Es gibt hier in diesem Spiel eine Uniform des Wartungspersonals. Kann man sich besorgen, um halt hier relativ gut durchzukommen, nicht gesehen zu werden und so weiter. Und es gibt auch ein Sneaking Suit, den man sich gönnen kann. Braucht man aber auch nicht unbedingt. Wir benutzen jetzt wieder den Spinnenanzug, weil ich habe herausgefunden, dass es schon das wert ist, wenn man
Wenn man schnell ist, dann ist es das schon wert. Dann kann man damit schon gut schleichen, würde ich sagen. Aber halt nur, wenn man schnell ist. Okay. Das war's jetzt mit dem Spinnenanzug. Sonst geht das Essen aus. Ja, es wäre doch cool, oder? Wenn es im echten Leben so einen Anzug gäbe, der einem quasi ja, die Kalorien aus dem Körper entzieht. Ah, das wäre doch cool. Also, ich finde das cool. Du Sackgesicht. Du kriegst mich nicht. Da oben ist der zweite Kanister. Ach, Kanister. Tank. Sorry. Genau dort. Snake? Eva, I finished planting the bomb on the rail bridge. If we get rid of the bridge, the enemy won't be able to follow us. That should at least buy us some time. I've also set up the escape route. How are things going on your end? I just finished planting the second charge. Give me a little more time. Okay. I'll be waiting for you at the bridge. Alright. Danke, Eva, für die Unterbrechung. I don't think so. Diese scheiß Wartungsfuzis haben mich gesehen. Aber kein Problem. Ich habe genug Stahldämpfer und genug Munition, um es durch allen aufzunehmen. Just you try. Just try. So. Ich habe hier doch gerade irgendwo so einen Fuzzi gesehen. Die werden jetzt alle nacheinander einschlafen. Hallo? Warum schläft der? Okay. I think the coast is clear. Clearer. Das ist so witzig, ne? Wir platzieren den Sprengstoff ziemlich offensichtlich. Eigentlich zu offensichtlich. Mich wundert, dass niemand das sieht, dass wir da mal eben ein bisschen Explosives platzieren. So, geschafft.
Got you this time. Major, I finished planting the C3. I'm on my way out now. Hurry, Snake. Is Eva taking care of the escape route? Yeah, Are you sure? she can handle it. All right then, well hurry up and get out of there. Snake! Why'd you come back? This woman was found snooping around my underground vault. When she was captured, look what we found on her. The philosopher's legacy. This microfilm contains all the information regarding the legacy. You might say that this film itself is the philosopher's legacy. It was the smell that gave her away. No, not the perfume. It was gasoline. Motorcycle gasoline. She reeked of it. To think that lovely Tatiana was a spy. We found this radio along with her too. Such a fine woman she was. It almost pains me to have to kill her. Yes, she was an obedient one. She was my precious little pet. Ah! Isn't that right? What was that? Do you have something to say to me? Go to hell. You dirty whore. I've had enough kisses from you. I should have known. Sokolov wasn't man enough to have a lover like that.
Just like the KGB to send something so beautiful, yet so deadly. What is the philosopher's legacy? Very well. I'll explain it before I kill you. During the last Great War, the most powerful men in America, China, and the Soviet Union had a secret pact. The pact was a blueprint for defeating the Axis powers and creating a new world order. To secure victory in the war, the three countries pooled their resources to conduct the most covert types of operations and research. The atomic bomb, rocket technology, the Cobra unit. And they amassed an enormous sum of money to fund these projects, enough to fight the war 5 times over. That wealth is the philosopher's legacy. After the war was won, the three countries were to divide the philosopher's legacy amongst themselves. This explains why the United States and the Soviet Union were able to steal away the best scientific minds in Germany as soon as the war ended. But our great motherland has far surpassed its pathetic rivals. We possess enormous wealth, the most advanced technology, and overwhelming power, assets fitting of our great country. My father was one of the men in charge of managing the philosopher's legacy. In the confusion that ensued after the war ended, he devised a series of ingenious plots to ensure that the Soviet Union would have total control over the legacy. The money was divided up and laundered through banks all over the world. Switzerland, Australia, and Hong Kong. This microfilm contains a record of all those transactions. After my father's death, I learned of this secret and obtained the microfilm. With this money and the support of Brezhnev and his allies, I built this fortress of Groznygrad and Granin's research facility. But that worthless fool Granin failed to produce results. I was forced to turn to Khrushchev's dog Sokolov and his invention, the Shagohod. My position in GRU made it too troublesome to attack Sokolov's facility directly. But the spy network established by the secret pact still existed. I used it to contact the boss and suggested that she defect. The boss was conniving enough to see things my way. The world was once one, but the conflict between the philosophers has torn it in two. We will use the legacy to heal that rift and make the world whole again. To do this, we need strength, an unstoppable trump card with enough power to bring order to the world. That trump card was to be the Shagohod and the Cobra unit. I have lost the Cobras, but I still have the Shagohod and the legacy. There is nothing America can do to stop us. Boss, take this someplace safe. Take good care of it. He wouldn't have come waltzing back in here unless he had a reason. The C3's been stolen. He must be planning some sort of sabotage. I'll go see if there are any surprises waiting for us. I'll dispose of her as well.
everything to me. Fight like a warrior, Volgin. But of course. Let me face him. I've been waiting for this moment. Time to get even. No more judo, and no more field strips. Enough of this. He's mine. You will stand right there and watch. Got it? Please, Colonel, let me— Silence! Sorry for the delay. Let's get started, shall we? This is a once-in-a-lifetime battle. Let's make it a good one. It's just you and me now. And I'm gonna enjoy this. Snake! Alright. Let's take him. Ziemlich... Ich will jetzt nicht wieder sagen, dass der Bosskampf eigentlich ziemlich einfach ist. Bevor ich mich wieder blamiere. Aber der Bosskampf ist auf jeden Fall machbar.
glaube, man kann ihn auch irgendwie ein bisschen... Warte mal, stopp. Haben wir einen Frosch dabei? Nein, weil Frischer mag er nämlich nicht. Wir können auch einen Gratis-Hit quasi kassieren oder einstecken, wenn wir nochmal diese Maske aufsetzen. Diese Reikhoff-Maske. Ich überlege gerade, was wir noch machen können. Sekunde, lass mich kurz nachdenken. Was haben wir denn im Rucksack? Nichts, was uns irgendwie helfen könnte. Nope. Nope. Nix. Außer wenn er da unter den Dings ist. Jetzt rennt er auf uns zu. Aufpassen. Oh nein, er macht das! Ich wollte doch rollen. Na, es geht eigentlich. Sein Gesicht. Ach doch. Fucking hell. Das Ding ist, wir können ihn nicht angreifen, während er elektrisiert ist. Aber jetzt können wir ihn angreifen. So. Ungefähr so muss man es machen. Natürlich recht schlechte Bilanz, aber bisher. Und da kann man ihn durch. Aufpassen. Aufpassen. Volgin. Obacht! Oberst. Greif doch an. Greif doch an. Let's go, Alter. CQC only. Beach. Greif an. Immer schön circlen. Ja, gut. Okay. Guter Schuss. Das muss man ihm lassen. Kann ihn nur einmal treffen. Passt. Just try it. Okay. Komm schon. Shoot him! Do you hear me? I said shoot him! Sorry, Colonel. I'm afraid I can't do that. What do you mean you can't? I made a promise to the boss. Silence!
I am your commanding officer. Are you questioning my authority? Fight like a man, Volgin. Volgin? Ocelot, find those bombs! Move it! Huh. Ready for some more, snake? Always. I'm always ready for more. So. Jetzt machen wir mal unseren Dirty Trick. Hm? So, das war jetzt natürlich wirklich ein sehr, sehr schmutziger Trick, aber was soll's. Nehmen wir mal die Lebensmedizin. Aufpassen. Hinlegen. Aufpassen. Nicht hinlegen. Fight like a man. Alter, nur noch 30 Sekunden. Aufpassen. Nicht mehr viel Zeit. Running out of time. On, Volgin. Shit, das war zu langsam. Okay. Shit. Es muss schneller gehen. Das ist wirklich das Schwierigste an. Wir müssen den ganzen Kampf nochmal machen.